First of all, welcome to this exam conference booster session. In the session, we will going to see whatever the doubts you are having, we will going to clarify, and then whatever exam strategy as you ask, நீங்க என்னென்னலாம் exam strategies கேக்குறீங்களோ அதை எப்படி tackle பண்ணலாம், how it can be resolved அப்படின்றத we will see. Okay, first we'll immediately go with the question, then I will give my strategy. Okay, first that's a main thing. Okay, yeah, strategy நீங்க எப்படி வேணுமோ யூடியூப்ல வேணா பார்த்துக்கலாம். You can also watch it in my YouTube channel also. Okay, but individually, if you want to interact with me, you can interact with me. Now, anybody is willing to start? Anybody is willing to start? We will start with Angela Devi. What's your doubt? Unmute and ask. What's your doubt? Angela Devi, is my voice is audible? Is my voice is audible? சொல்லுங்க. ஓகே சார், பிசினஸ் நாலேஜ் சார் ஃபுல்லாவே எல்லா டாபிக்ஸுமே கவர் பண்ணணுமா சார், எல்லா சாப்டருமே? Can you make it clear? ஏன்னா நெட்வொர்க் கிளிச்சஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? If possible, switch on your video, switch off your video, switch off your video and just say that. சொல்லுங்க. பிசினஸ் சார் எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணுமா சார், எல்லா சாப்டர்ஸும் கவர் பண்ணுமா சார்? அதாவது பிசினஸ் லாவா? ஆமா சார், பிசினஸ் லா அண்ட் எதிக்ஸ். பிசினஸ் லா அண்ட் எத்திக்ஸ்ல என்ன கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் எத்திக்ஸ் கவர் பண்ணணும். ஓகே சார். எத்திக்ஸை லைன் பை லைன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணும். அப்படி கவர் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா யூ வில் கெட் அரௌண்ட் சம்திங் நோன் அஸ் 24 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். 20% வெயிட்டேஜ்ல அது உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, டோட்டல் பேப்பர் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஐ ஹோப் இஸ் மை ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள் டு யூன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் அ மினிட். Just a minute. Yeah, now it is visible, right? So in this entire business law பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 24 marks they are going to ask. In this, how 24 marks are 30 marks of MCQ வரும். அதுக்கப்புறம் 7 questions into 14 கேட்பாங்க. அப்ப 7 into 14 உங்களுக்கு கேட்கறாங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா 5 தான் எழுதுவீங்க. ஸோ 98. ஸோ டோட்டல் 128 மார்க்ஸ். இதுல 20% போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா 128 into 20% somewhere comes around 25 marks rounded off வரும். நான் அதான் சொல்றேன், 24 மார்க்ஸ் இந்த எத்திக்ஸ்ன்ற ஏரியால இருந்து மட்டுமே உங்களுக்கு இருக்கு. டோட்டலா எத்திக்ஸ்ன்ற அந்த ஒரே ஒரு ஏரியால இருந்து மட்டுமே யூ காட் 25 மார்க்ஸ். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து இதை ரிவிஷன் பண்ணி வச்சிடணும். தென் கம் டு யுவர் திஸ் ஒன். கம்பெனிஸ்ல டைரக்டர்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? டைரக்டர்ஸ், கேஎம்பி, தென் சம்திங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிலேட்டட் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த 12.345 அந்த 3 ஏரியாஸை யூ ஷுட் ஸ்டடி. ஓகே, இன் தட் யூ வில் கெட் சம்திங் நோன் அஸ் another 10 to 15 marks will be there. 2 questions அங்க உங்களுக்கு சாலிடா கிடைச்சிரும். ஷார்ட் மினிமைஸ் டைம்ல நான் சொல்றது. If it is a long term அப்படின்னா I would recommend to study entire thing. Okay, so short termல இதை நீங்க படிக்கலாம். Then come to your this one, business law. Business lawல
comprises of that basic commercial laws. Okay, that commercial loss comes around somewhere around 25 to 30 marks I'm expecting. Okay, 2 questions from contract, 1 question from negotiable instrument act, 1 question from sale of goods act. Okay, then maybe 1 random question from partnership. கேட்கறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. இதுல you may get a case based question. Negotiable instrument actலயும் case based questions வரலாம். Then rare conversion கேட்பாங்க. Conversion of private company to public, public company to private. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க. If you see noticed 30 marksக்கு MCQ வீடியோஸ் உங்களுக்கு இருக்கு 100 சீரீஸ்ல. எத்திக்ஸ்ல ஒரு 20 மார்க்ஸ் நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, 20 மார்க்கும் பர்ஃபெக்டா எழுதுறீங்கன்னா இதுல 50 மார்க்ஸ் உங்களால அட்டன் பண்ண முடியும். இந்த 30 மார்க்ஸ்ல உங்களால 24 பிளஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 20 மார்க்ஸ் யூ மே ஏபிள் டு கெட் 15 பிளஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து பாஸ் பண்ண தேவையான 39 to 40 மார்க்ஸ் இந்த 2 ஏரியாஸ்ல இருந்து மட்டுமே உங்களுக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, இந்த 2 ஏரியாஸ்ல இருந்து மட்டும் கிடைச்சிரும். ஒன்ஸ் யூ கெட் இட், வாட் யூ நீட் டு டூ? கம்பெனிஸ், கமர்ஷியல் லா. ஓகே, கம்பெனிஸ் ஆக்ட், கமர்ஷியல் லா. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ரிலேட்டட் பொறுத்த வரைக்கும் போனஸ், private placement, then somewhere related to buyback as securities. Then it is around conversion, every types of conversion. Then something which you can see from the very first chapter, definition of small company. Okay, there is some change. 1-person company, section 8 company. Okay, then red herring prospectus, shelf prospectus. These are the different areas you can cover. Okay, randomly they are going to ask somewhere around 50 marks from this area. Your target should be a minimum target of 20 marks. 50 marks out of you will only need to score 20 marks. நீங்க ஸ்கோர் பண்ணீங்கன்னா 40 plus 20 gives you 60. Damn sure exemption, 100% guaranteed exemption உங்களுக்கு இந்த law paperல உங்களுக்கு கிடைக்கும். Then any sub questions to this? வேற யாருக்காவது இந்த ஒரு டாபிக்ல sub questions இருக்கா? If you have any subordinate questions towards this same topic related to law. I am assume no. Then go ahead. Next. Then secondly, financial accounting, sir. What is the doubt on financial accounting? எவ்வளவுதான் கான்செப்ட் ஃபுல்லா படிச்சாலும் ஆனா ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ட்ரை பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆகிடுது, அதுல ஆன்சர்ஸ் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்டெப் மார்க் கிடைக்குமா சார்? ஸ்டெப் மார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எஸ், யூ ஆர் ஹேவிங் a step mark. Okay, but it up to the examiner, how you present, what way you present, is your conceptual clarity is great. இது எல்லாத்தையும் they have considered this everything. இது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி தான் they will give you the marks. Okay, the thing is the way we learning and accounting is wrong basically, but whatever the way you learn, if you apply properly you will get an answer. That is also a different way. நீங்க நம்ம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்க வே ஆஃப் லேர்னிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே, பட் ரியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கான்செப்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே. நம்ம எப்படி படிச்சாலுமே அக்கௌண்டிங் பேப்பர்ல மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சாலுமே பேசிக்கா நீங்க வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல் போனீங்க அப்படின்னா 100 சீரீஸ் அது நல்லா ரீச் ஆயிருக்கு, அது நிறைய பேருக்கும் தெரியும். அதுல MCQs இருக்கும், அதை கவர் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்ல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எக்ஸாம் ஓரியன்ட் பேட்ச்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன். ஓகே, அதுல சாப்டர்ஸ் லைக் NPO, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், சிங்கிள் என்ட்ரி, தென் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச், தென் கன்சைன்மெண்ட், தென் இன்சூரன்ஸ் கிளைம், இது எல்லாத்தையுமே நான் அதை கவர் பண்ணியிருப்பேன்.
ஓகேவா? இதுல இருக்க 1 by 1 நான் கான்செப்ட்லாம் கவர் பண்ணிருப்பேன். இது ரிவிஷன் செஷனா தான் இருக்கும். ஓகேவா? நீங்க அதை 1.25x ஸ்பீட்லயோ, நான் ரொம்ப ஸ்லோவா பேசியிருந்தா 1.5x ஸ்பீட்லயோ வச்சு அந்த வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோல போட்டிருக்க மாட்டேன் வீடியோ சம்ஸா, மீதி இருக்க எல்லாத்துலயுமே நான் சம் சால்விங்கும் பண்ணியிருந்திருப்பேன். கன்சைன்மெண்ட்ல ஹோல் கோர்ஸே இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் கிளைம், லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே, இந்த 6 சாப்டர் நீங்க அழகா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இதுல இருந்தே உங்களுக்கு ஒரு 30 to 40 மார்க்ஸ் கிட்ட வந்துடும். 30 மார்க்ஸ் கேரண்டீடா வந்துடும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த 100 MCQs வச்சு நீங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கணும். அட்லீஸ்ட் AS1, AS10, ஏஎஸ் இப்போ நியூவா அக்கௌண்டிங் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் AS22 ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா இந்த 3மே கொஞ்சம் ஒரு கீ ஆஸ்பெக்ட். 1 கூட லாஸ்ட் மினிட்ல பார்த்துக்கோங்க. இந்த 10, 22 கீ ஆஸ்பெக்ட், முடிஞ்சா 16. இந்த 3மே ஓகேவா? 10, 22, 16 அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குல்ல? ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ பிகாஸ் கண்டினியூஸா நான் சிஏ சிஎம்ஏ எடுத்துட்டு இருக்கறனால 16ன்றது கன்ஃபார்மா இருக்கும். இருக்கு சார், இருக்கு இருக்கு. ஆமா, ஏன்னா AS1, AS10, தென் AS12 இருக்கும், AS13 இருக்காது, AS11 கூட இருக்கும், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கும், AS16 உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் AS22 இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஆமா. அதே மாதிரி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லீஸ் அக்கௌண்டிங்னு ஒன்று இருக்கும். அதுவும் உங்களுக்கு ஏஎஸ் தான், AS19 தான். அதுவுமே லீஸ் அக்கௌண்டிங்கும் அதுவுமே நீங்க கரெக்டா படிச்சுட்டீங்க. இந்த லீஸ் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து ஒரு கான்செப்ட் பேஸ்டு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. அதை படிச்சிட்டிங்கன்னா தட் வில் பி a better choice to score. இந்த பேப்பர்லயும் அக்கௌண்ட்ஸ் கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படின்னா 50+ பாசிபிள். ஓகே, கஷ்டம் ஈஸி தான் சார் மேனேஜபிள் அப்படின்னா 60+ பாசிபிள். லாஸ்ட் டைம்னா 60+ எடுத்திருக்காங்க நிறைய பேர். ஓகேவா? ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. டோன்ட் லூஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். யூ ஹவ் எவ்ரிதிங். ஓகே, லாஸ்ட் மினிட்ல யூ கேன் ஏபிள் டு டூ இட் சம்திங். ஓகே, தட்ஸ் சம்திங் நோன் அஸ் சம்திங் இன் எவ்ரிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் சம்திங். அதாவது நமக்கு 100% போர்ஷன் இருக்குன்னா 10 சாப்டர் நமக்கு மொத்தமா கொடுத்துருக்காங்க. அசியூம் 10 சாப்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதுல 7 சாப்டர்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணி 100% படிக்கணும். ஓகே, 100% படிக்கணும். ரிமைனிங் இருக்க 3 சாப்டர்ஸ்ல ஏதா கொஞ்சமாச்சு படிக்கணும். தட் இஸ் நாட் சம்திங் இன் எவ்ரிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் இன் சம்திங். இதே மாதிரி எல்லா பேப்பருக்கும் இஃப் யூ கோ அண்ட் அப்ரோச், இந்த 7 சாப்டர்ஸ்ல இருந்து நான் என்ன கேட்டாலும் எழுதணும். இந்த 3 சாப்டர்ஸை நான் மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு நான் எக்ஸாம்ஸ் ரைட் பண்ணணும். இதை நான் ரைட் பண்ணனா சிஎம்ஏ இன்டர்ல நீங்க எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பர்லயும் 60+க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைடரா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப வைடரா இருக்கு. குரூப் 1 பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா பேப்பருமே எக்ஸம்ஷன் பேப்பர்ஸ் தான். குரூப் 2 பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸப்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் and some way through the extent of financial management, the remaining areas are achievable areas. ஸ்டெப் மார்க்ஸ் இருக்கு. உங்களோட கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், எனி சபார்டினேட் கொஸ்டின் டு திஸ்? இல்ல வேற யாருக்கும் சபார்டினேட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா சார்? இந்த கேக்குது, சொல்லுங்க சார். இல்ல சார், இப்போ நம்ம என்பிஓ அக்கௌண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம அதுக்கப்புறம் we cannot hear you டிபார்ட்மெண்ட் properly. அக்கௌண்ட்ஸ் we cannot hear you properly. ப்ரிப்பேர் பண்ண. we cannot hear you properly. எனக்கு சரியா கேட்கல. கேன் யூ ஹியர் மீ சார்? ரைட். எஸ், இப்ப கேக்குதா சார்? கேக்குது. அதான் சார், பார்ட்னர்ஷிப், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இப்படி போடுறதுக்கு பதிலா பிரான்ச், கன்சைன்மெண்ட், டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இதெல்லாம் கவர் பண்ணா போதுமா சார்? டு கெட் I would recommend that to do branch. Okay, to do branch, to do accounting standard. This attempt I am not expecting a question from consignment. Okay, this time I am not expecting that. This time I'm expecting one. This time I'm telling, this time I'm expecting one question from department. Okay, departmental accounts I am expecting. It may come, it may not come. Okay, then this is the area you can cover.
alternative way, cover bills of exchange, key aspect. Okay. Okay, Then sir. you can do BRS, do rectification of errors. Okay, sir. Then do some way through partnership. If possible, do dissolution alone. Okay, already in my YouTube channel, there is a 4 videos related to CA Foundation. The same videos is Okay. applicable for CMA Inter also. Okay, Okay. and the 4 video which you can able to do everything. And the dissolution or overall concept crux உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். அதை வச்சு 2 பாஸ் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா you will get immediate solution to it. Okay. Remaining whatever the admission, death, retirement பார்க்கலனாலும் dissolution பார்த்தா better. Then to the extent நீங்க என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா depreciation பார்த்துக்கோங்க. Okay, sir. Then Higher purchase. come to single entry. Okay, sir. Okay. Then along with MCQs. Okay. 11th one theory. Theory ki whatever you understood, you can write. That's one way. Whatever you understand conceptually, you will write. For that 5 mark, you may get 2 mark. Or study past year theory question. In 4 marks question or 5 mark question, you may get 3 marks or 4 marks. Okay, this is a one Okay. way you can do. I always recommended to go the single entry, and to the some way extent I will எனக்கு ஒரு 5 சாப்டர் இருக்கு. அந்த 5 சாப்டர் நீங்க எக்ஸாம் வருதோ வரலையோ அந்த 5 சாப்டர் படிச்சுட்டு போகணும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னென்னலாம்னா NPO, ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ், சிங்கிள் என்ட்ரி, இது ரெண்டுமே ஒரே செட்டு தான். ஓகேவா, இதுல எதுவும் பெருசா இருக்காது. பார்ட்னர்ஷிப் என்டையரா. ஓகே, பார்ட்னர்ஷிப் என்டையர் திங், accounting standard. Branch also you can do. Okay, 5+1 னா branch I will tell you. இந்த 5 இதுமே நீங்க எல்லா டைமும் நீங்க இதை படிச்சுட்டு போயிட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு 15 மார்க் வந்துடும், இதுல இருந்து ஒரு 14 மார்க் வந்துடும், இது ரெண்டுத்துல இருந்து ஏதாவது ஒண்ணுத்துல ஒரு 14 மார்க் வந்துடும், இல்ல 7+7 கான்செப்ட்ல வந்துடும், இல்ல இது மூணுத்துல இருந்து 14 வந்துடும், மாறி மாறி வரும். ஓகேவா, இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கேட்டகரியில நான் எப்பயுமே வச்சிருப்பேன். MCQ இல்லாம நான் சொல்றது. MCQ anyway you are going to do. Nowadays is bubble தான். Saving so much of time, I would recommended you to go in a single way. Exam mal போன உடனே கையில கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்த உடனே you should able to do it. MCQ. Don't prolong. I will do it at my end. Don't do that. Okay, always take your black ballpoint pen, shade it. If you have any doubt, please don't shade it. Okay, if you are having any doubt, please don't shade it. Okay, if you have 200% confident, then shade it, then bubbled it. So this is the area you need to cover. Okay, this is my first category. I will always keep. Some may tell you may keep branch, you may keep departmental. That's their strategy. But my strategy in the past trend that has worked out very well is this strategy. Okay, that's a thing I will recommend. If it is up to you, you will take a decision. Okay, what comes to you, you may approach. That's what I tell. This is also one way order you can do. This is an alternative way you can do. I would recommend it to go with this area. If you are going with this area, it's also fine. No issue. Okay, sir. Then any other additional questions towards it? Any additional questions towards this? Yeah, somebody has unmuted. Harihara Sudan. Gone. Fine. Any additional questions? யாருக்கா இதுல additional questions இருக்கா இல்லையா அதை unmute பண்ணி சொல்லிட்டீங்கன்னா I will move on. If you are keeping silent, I don't know. I will assume everything. Or just show me a thumbs up sign in the chat box. Any additional questions towards this financial accounting? Sir, good afternoon, sir. Sir, no, Yeah, sir. good afternoon.
Yeah, one by one. We will keep Janagram. Just we will give some time to Hari சார் Krishna. நத்திங் சார் நோ நோ பட் ஆனால் இப்போ நம்ம இது அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் பெண்டிங்கும் டைரக்ட் டேக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தா இதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தட்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் Wait. We will go one by one. Okay, we will ஓகே keep சார் and ஓகே we சார் will go one by one. Now, Hari Krishna, yeah, you can tell me. சார் இந்த ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்ல தியரி 15 மார்க்ஸ் வருதுல்ல சார் 5 மார்க் வரும்ல Yeah, சார் somewhere the 4 4 5 5 4 5 5 5 4. Yeah, 5 plus 5 plus 4, 14 marks. சார் அந்த 15 மார்க்ஸ் 3 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு நான் ரெக்கமெண்ட் கொடுத்தா பண்றது என்னன்னா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணன்றத சொல்றேன். அது உங்களுக்கு சூட் ஆச்சுன்னா யூ கேன் டேக் இட். ஐ வில் ஆல்சோ ரெக்கமெண்ட். ஐ வில் நெவர் கீப் செப்பரேட் டைம் டு ஸ்டடி தேரி. தேரிக்கு நான் செப்பரேட் டைம் கொடுத்தது கிடையாது இது வரைக்கும் இன் மை என்டையர் கரியர். I also ask the students, don't study theory. If you want to pass, study theory. If you want to learn conceptually, learn conceptually. ஏற்கனவே நான் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா எக்ஸாம்பிள்குள்ள போய் அந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும். பேசிக்கா என்ன கேட்பாங்க, பார்ட்னர்ஷிப்ல whenever there is no பார்ட்னர்ஷிப் டீட் இல்லைன்னா அந்த ஒரு 5 கீ பாயிண்ட் கேட்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் இருக்குமா, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் 6% தான் கொடுக்கணும், ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ஈக்குவலா இருக்கணும், அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஆர் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்கலாம். ஆர் பிஆர்எஸ்ன்றது எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்லாம் பிஆர்எஸ் ரிகன்சிலேஷன் நடக்கும்னு ஒன்று கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஆர் உங்களுக்கு வேற எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா சப்சிடி புக்ஸ் பத்தி கூட கேட்கலாம். பேசிக்கா டைப்ஸ் ஆஃப் சப்சிடி புக்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து கூட கேட்கலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு AS1ல, டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் இருக்கு, ஃபண்டமெண்டல் எஃப்ஆ அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஃபண்டமெண்டல் அக்கௌண்டிங் அசம்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்தும் கேட்கலாம். கோயிங் கன்சர்ன், கன்சிஸ்டன்சி, அந்த மாதிரி கன்சர்வேட்டிசம் எல்லாம் கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல இருந்து கேட்கலாம். ஏன்னா the method of asking theory is wider. ஓகே, ஏன்னா ஒரு 10 மாடியூல் கிட்ட இருக்கு. அது வந்து என்டையரா எப்படி வேணா தேரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கேட்கலான்றது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு. பட் லாஸ்ட் மினிட்ல நான் என்ன சார் பண்றது ரெஸ்ட் பண்ணும்போது அப்படின்றது, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ இன் லாஸ்ட் மினிட் சினாரியோ how you need to approach அப்படின்னு if you ask me, I would recommended to go, if you want to study some theory, June 24 model question paper, whatever the series, one first series or second series, ரெண்டு சீரிஸ்மே. if you are one series அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1னா 1, 2னா 2 series ரெண்டுமே. ஓகே, then December 23 model question paper plus past paper, June 23 model question paper plus past paper. Most importantly, இதோட அடிஷ்னலா postal test paperன்னு ஒன்று இருக்கும். If anybody has noticed in the website something known as postal test paper, நம்ம போஸ்டல் டெஸ்ட் பேப்பர் பார்த்துருக்கீங்களா? வெப்சைட்ல இருக்குமே. வெப்சைட் போனீங்கன்னா இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே அது இருக்கும். ஓகே, இஃப் யூ நோட்டிஸ்ட் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேப்பர் கன்ஃபார்மா இருக்கும். ஓகே, ஹோம் போங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டு கோர்சஸ் போனீங்கன்னா கோர்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏரியா போஸ்டல் டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்னு இருக்கும். அதுல இருக்கக்கூடிய சம் தேரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நான் கரெக்டா சொல்றது பாஸ் பேப்பர் June 24க்கு பார்க்காதீங்க. அங்க கேட்ட கொஸ்டின் திருப்பி கேட்க போறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஓகேவா? இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிளஸ் December 24ஓட மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய தேரிக்கு லாஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பரே கையில கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்பானா? கேட்க மாட்டான். கேட்க பாசிபிலிட்டி இருக்கக்கூடாது. ஆனா கேட்கலாமா? கேட்கலாம். சம் பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இந்த ஒரு கொஸ்டின் 5 மார்க்குக்கு எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, எப்பயுமே ஒரு எக்ஸாமினரோட மைண்ட் செட்டோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட மைண்ட் செட்டோ உங்களை ஃபெயில் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. they want more cost accountants. Okay, the institute will never want the student to get fail. I will never use the word fail, but I am using it. Okay, there is no possibility to make you attempt. That's not the intention of the institute.
Intention of the institute is to make you a good qualified person, so that you should acquire more knowledge, you should be more knowledgeable. Nowadays the competition is going on between the professions and all. Okay, so we should, if you want to make some professionalism, then you should be a very good qualified cost accountant or semi-qualified cost accountant. So at the scenario, you should be well prepared. Okay, so what you should do, make sure you focusing on this for theory aspects. Okay, don't go beyond and all. Okay, if you cover everything, it will cover most of the things. Whatever theory in this different area, you should cover. It is not only related to financial accounting, it is also related to all the practical papers. I will cover everything, all the practical papers. Do this strategy. All the practical papers do this strategy. Are you able to understand this? What are the practical papers? Means some papers. What is the paper? Financial accounting we are having. We are having financial accounting, and we are having cost accounting. We are having corporate accounting. Okay, and we are having financial management, and we are having management accounting. These are the 5 papers which you can focus. Are you able to understood? Yes, sir. Any additional questions towards this point? Any additional questions towards this point? சார் இப்போ எல்லா சம் பேப்பர்ஸ்க்குமே நீங்க சொல்ற மாதிரி தியரிக்கு இது ஓகே. சம் பேப்பர்ஸ்க்கு சம்முமே இந்த மாதிரி எம்டிபிஸ் மட்டும் பார்த்தா போதுமா, இல்ல புக்ல இருக்கிற சம்ஸ்லாம் ஃபுல்லா அப்பப்ப பார்க்கணுமா? If I want to tell you frankly, in my sessions or in my classes, I never go with lots of problems. I will take 10 problem. In that 10 problem, I have explained everything. Or that's a one way for some chapters, or for other chapters what I was done, I will thoroughly teach you the concept. If you go and open any question in any books, in any financial accounting books, you can able to solve. That's a one way. That's how we approached, our students approached. Okay, but this model question paper and all is not recommended for practical papers. Means practical questions பார்க்கிறதுக்கு இது தேவையா அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேர் இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But I would never recommended to do lots and lots of sum. அதாவது பேசிக்கா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் எடுத்துக்கிட்டீங்க, மீன்ஸ் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் பேஸ்டு நான் சொல்றேன். சோல் ப்ரொப்ரைட்டருக்கு அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 14 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. 14 to 16 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒரு 15 ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்கும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரிஸ் 15 ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இருக்கும். தென் ட்ரேடிங், P&L, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட லாஜிக்ஸ். இதை மட்டும் டீச் 100% கிளாரிட்டியோட நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா, இங்க இருந்து 100 சம் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரக் ஆகாம உங்களால போட முடியும். போடுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்கானா நிறைய இருக்கு. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க ஸ்ட்ரக் ஆகி நிக்கலாம். அதனால ஒரு 14 மார்க் சம்ல ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தப்புனா இந்த 14 மார்க்கும் வராதுன்றது கிடையாது. ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு 1 மார்க்ல இருந்து 2 மார்க் தான் டிடக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரிமைனிங் 12 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு கிராப் தட். ஓகே, இது ஒன் வே. இது கான்செப்ட் டு பிராக்டிக்கல். MQP, தட் இஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்க்கறது மூலியமா என்ன ஆகும்னா, நீங்க இந்த அப்ரோச் எடுக்கிறீங்க. பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் டு கான்செப்ட் பாக்குறீங்க. அதாவது நான் ஒரு 10 கான்செப்ட் பார்ப்பேன், 10 சம் பார்ப்பேன், அதுல இருந்து எனக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் அப்படின்னா புரியாது. புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். அதான் முன்னாடியே கேட்ட ஒரு பாயிண்ட். சார் நான் சம்மு போடுறேன், எனக்கு ஆன்சர் வர மாட்டேங்குது, எனக்கு ஆனா கான்செப்ட் தெரியுதுன்னா அதுக்கான இது என்னன்னா, எல்லாரும் இந்த அப்ரோச் எடுக்கிறீங்க. You ask our students, we never go with ICMI for accounting. We will only use CA study material. அதான் என்னோட வீடியோஸ்லயே நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருப்பேன். நிறைய பேர் அதான் கரெக்டாகவும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ஓகே, பிகாஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் சம் இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, your mind get disturbed. Okay, if you have some concept,
Then go with few practical questions. Get and gets theory. It's okay. In shorter notice, what you can do? That's a best question I want to ask. I want to tell. In a shorter notice, simply take all past papers related to syllabus 2016. All syllabus 2016 means from 16, whatever the attempts comes, each and every attempt. Okay. Then syllabus 2022. இதுல இருக்கக்கூடிய past paper questions you should cover for this area, this practical paper area in a shorter notice. Okay, sir. Okay. And most importantly, add syllabus 2012 for cost accounting alone. Additionally, cost accounting 12, 16, 22. 12, 16, 22. In that itself, you will almost come 20 to 22 question papers. 22 question papers. So 22 question papers, each and every chapter, marginal costing, 22 questions. Standard costing, 22 questions. That is more than sufficient. Do it from the back end. What is an order of doing? That also I will tell. The order of doing is first to do syllabus 2016, then do syllabus 2022, then do, if time permits, keep this as a buffer. If time permits, do syllabus 2012. Okay. In that syllabus 2022, do not do June 24 paper. June 2024 past paper you should not do. Are you able to understood? Don't waste time on June 2024 past paper. Okay, sir. Okay. For MCQ, go with our 100 series for group 1, except IDT. IDT you should manage. MCQ, group 2, same 100 series, except OM. Okay. Except OM, you should do. Okay. This is the thing, you should do it for MCQ. If you done this for MCQ, 20 plus marks is guaranteed because we covered everything. Apart from this, it's up to you how you need to score. Are you able to understand? Yes. Any additional questions towards this? Any additional question? No. Barriarka, next question. Next. Janagi Raman. Yes, Next. Yes, sir. What's your doubt? Sir, I already told this. You Yes, already sir. tell me what you tell me in Google form Sir, is direct how tax I can and score. How I can score above 50 marks in above every 50 marks, sir. In every subject. above 50 marks in every subject. How you need to score? Very simply, already I covered law. Have you noticed? Are you Yes, writing sir. group 1 or group 2? Group Or 1, both? sir. Only group 1. Fine. Yes, sir. Then you have one day gap. Even in Yes, sir. 1 day gap, you can able to score 60. That's possible. Okay. I will say something like in 1 day gap, treat them as effective 16 hours. 16 hours to 18 hours effective. How, Yes. sir? Suppose your exam gets over by 5 o'clock. Assume your exam gets over obviously by 5 o'clock. 5 மணிக்கு உங்க எக்ஸாம் முடியுது அப்படின்னா I assume you will reach home by 7 o'clock. Okay, 2 hours traveling time, I will keep it as buffer for common people. Okay, 7 to 10, keep it as one session, continuous 3 hours, single stretch,
It is an exam time, you should work. So complete 3 hours, you should simply sit and you will study. Go for a bed somewhere around 10 to 11. 11 or 12 you will go to bed. Okay. Or else somewhere in that exam aniki evening, you should simply, you need to study 3 hours to 4 hours படிக்கணும். Okay. Whatever order you will follow. Okay. Or I want to recommend one thing. ABC analysis I have done for June 2024. The same thing which is applicable for December 2024 also. Okay. Go and watch it. It is a quick thing, 10 minutes, 15 minutes video. Just keep it as 1.5x speed. Watch it quickly. Okay. Then the next thing is, I would recommend that in the next day. That is, suppose if we completed law exam on the exam day. On law exam day, evening or 3 hours படிக்கிறீங்க, financial accounting படிக்கிறீங்க. Then next day you have a break. Right? Group 2 exams நடக்கும், break இருக்கும். அந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, you will start your session somewhere around from 6 o'clock in the morning or somewhere around 5 o'clock. What's up to you? I would recommend to go with 6 o'clock. 6 to 9 one session. Okay. Then 10 to 1 ஒரு session. 2 to 5 ஒரு session. Okay. In this you have already covered 9 hours. Okay. Previous day you covered 3 hours. So total 12 effective hours will be there. Okay. 2 to 5 one session. Then take 1 hour break. Then come to 7 to 10 another one more session, or push yourself to 11. Okay. You will get another 3 hours time. Somewhere around 15 hours is packed in this one day. In next day also, financial accounting exam day, that is going to happening on 12th, right? 12 is your financial accounting exam. On 12th, morning you have time. In morning, solidly you have 4 hours to 5 hours time. Some way 16 hours to 20 hours is there. In this 20 hours, with 100% clarity, 6 chapters you can able to revise. எல்லாத்தையுமே நான் ரிவிஷன் பண்ணா 6 சாப்டர்ஸ் தாராளமா ரிவிஷன் பண்ண முடியும். ஓகே. MCQs உங்களுக்கு ஏற்கனவே வீடியோஸ் இருக்கு. ஓகேவா? MCQs வீடியோஸ் இருக்கு. சோ அப்ப அதனால உங்களால ஈஸியா பண்ண முடியும். 15ன்றது ரொம்ப 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 சிம்பிள். I will keep it very simple. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜானகிராமன், எல்லா பேப்பர்லயும் 20 மார்க் MCQக்கு டார்கெட் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு MCQக்கு சிம்பிளா ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமா? ஒர்க் அவுட் தேவைப்படுறா? மார்க் 2 மார்க் கொடுக்கிறதுக்கு ஒர்க் அவுட் நீங்க பண்ணணும்னு எக்ஸாம் இன்ஸ்டிடியூட் சொல்லிருக்காங்களா? நோ. பார்த்தோனே ஆன்சர் தெரியுமா ஒரு சில क्वेश्चनக்குலாம்? ரெண்டே ஸ்டெப்ல ஆன்சர் வருமா ஒரு சில क्वेश्चनக்கு? அப்ப ரஃப்பா அத சால்வ் பண்ணி இமிடியேட்டா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாமா, கண்டுபிடிக்க கூடாதா? முடியும். அப்ப முடியும்னா I would recommend the strategy. இந்த strategy examல you can follow. Supraja, are you able to understood what I am speaking? Yes, sir. Fine. Perfect. Okay. I will tell it in English. Listen this, everybody very careful. The strategy. This will work for each and every one of you if my thought process is good. Okay. Or institute wants to take an alternative way, you should be able to manage somehow. Okay. This I taken from CA. Okay. Just see. If you're going to give MCQ 15 questions, they are going to give, and they are going to give you 70 mark of descriptive. Correct, Janagiraman? Yes, sir. Correct. So what I feel is that MCQ is going to be the same one. There is no set A, set B, set C. In foundation, you may write set A, set B, set C and all, no? Yes, in sir. foundation, CMA foundation. Yes, sir. Okay, that is not going to be there for this attempt. For the next upcoming attempt, there is a possibility. Okay, MCQ question paper தனியா கொடுத்துருவாங்க. They will give you a MCQ question paper separately and remaining 70 mark of descriptive book separately. Okay, this is I'm expecting to be happen on the near future, maybe on the June 25 attempt or December 25 attempt. It is going to be happen. It's my intuition. It's not from some members has told me. It's my intuition. It's solely my opinion on that. Okay, this attempt எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, question is going to be a same. In a single question paper, first 1 to 15 question papers இருந்திருக்கணும். Then you will get a descriptive paper. Okay, descriptive questions in a single booklet as usual. Whatever you written in the previous exam, the same type of question papers is going to be there with you. Okay, what you need to do is immediately you get a question paper.
Janagiraman, are you getting 15 minutes of reading time? Yeah, sir. Yeah, you are getting that. In that 15 minutes, do MCQs. Go through it. Go through it, sir. Just go through. No, find out the answer. Get a solution. Okay, sir. Find out the answer, get a solution. And I would recommend simply take your pen or take your pencil. Keep an answer with some dot. In a question paper itself, simple dot. Don't use thick dots and thick shading in the question paper itself. Keep it a simple dot. Okay, sir. Are you able to understood? Simple dot. Are you able to understood this till this? Yes, sir. Yes. Suppose if you get in this entire 15 minutes, I never want you to do entire 15 questions. Simple, I want to ask you one thing. You will only face difficulty of time in practical papers, correct, to finding out of MCQ. Listen, MCQ, I want to ask you one more question to you. In financial accounting paper, you get entire 15 questions as problem based, or 5 questions theory, 10 question problem based, or it will be a combination of both. Okay, sir. Exam la, financial accounting paper la, you will get some theory questions also. In 15 marks, sir. 15 questions, not 15 marks, 15 questions. Okay. 15 questions la, இது ஒரு question theory வரலாம்னு சொல்றீங்க. Theory varum, varanum. Okay, sir. Okay, vanda you will get some time saving there. அப்ப theory-na sum solve பண்ணாதான் theory-க்கு answer கிடைக்குமா? இல்ல sir. பார்த்தோனே Yes. answer கிடைக்கும்ல? ஆமா sir. ஆமா. You will get time la. Within 10 Yeah, sir. seconds you can able to solve la. Yes, sir. That is possible. Practical questions-க்கு very simple. உங்க பேப்பர் MCQ புக்ல தனியா தருவாங்களா இந்த அட்டம்ப்டே அப்படின்னா எனக்கு தெரியல. தரதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 90% இல்ல. And the remaining 10%, there is an aspect of giving 2 different question papers, MCQ separately and answer booklet separately. But most of the cases, it won't happen for this attempt. If it happens, prepare for anything. That's a caution I want to make. Are you able to understood this point? Yes, sir. Yes. Then, if they're given in a very simple question paper உங்க கையில கொடுத்துற போறாங்க, 15 minutes உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. இந்த 15 minutes MCQ சால்வ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருங்க. Then how many hours you are having? 3 hours. 180 minutes. You just need to attend how many marks? 50 above. 70 marks you should attend. Okay. 70 marks தான பேப்பர் எழுதணும், அப்பதானே 100 கம்ப்ளீட் ஆகும். Yeah, sir. 70 மார்க்ஸ்க்கு வெறும் 3 hours of time அவ்வளோ இருக்கு. How many hours? 3 hours அப்படின்னா 180 minutes divided by, நீங்க எல்லா கொஸ்டினுமே எழுதுறீங்க, 100 மார்க்குக்கும் பேப்பர் you are going to attend na, divided by 75 put, how much you are getting? 180 divided by 70, you are getting 2.5 minutes for 1 mark. 1 mark. If you completed that 15 questions in that 15 minutes, possible? Obviously possible. Cost accounting, damn sure possible. என்னோட 100 series is more than sufficient. And the 100 series இல்லாம group 1 I am telling, there's something known as in the playlist, something known as super 30 MCQ for cost accounting. That is more crucial aspect. Last time in June 2024 attempt, out of 15 questions, 14 questions has came from that material. Because that material is comprises of syllabus 2008, syllabus 2012, syllabus 2016, syllabus 2022. All this I covered it especially for cost accounting. Because as we are a CMAs, as we are a cost accountants, as we are studying a professional of cost accountants, we need to be more thorough on cost accounting paper. Last time cost accounting paper was a little bit difficult, but students have scored lots on cost accounting because of that MCQ. Those who have given a previous attempt has taken my 100 series MCQ, you know very well. Okay, so make yourself comfortable with this 15 minutes to go with MCQs. That is a very big opportunity for you. If you lose the opportunity of 15 minutes and then if you go and discuss those MCQs, the descriptive areas, then you will be in a trouble. If you are seeing first MCQ, if you are not comfortable, go immediately with second MCQ. Don't spend single second in that first MCQ. Assume, Janagiraman, you are writing a financial accounting paper. You never studied joint venture. I'm assuming it. Okay.
Janagiraman, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You are not studying joint venture. Joint I'm venture. okay. In the very first question, they are asking a joint venture MCQ. Did you study the joint venture? No, sir. No. You know it very well, right? Then immediately switch over to second question. Okay, sir. Okay. This is an aspect you should do an approach for every paper. All the 8 papers, all the 4 papers, what you are going to attempt. Okay, sir. Okay. If you don't know anything, just leave it and go. Don't spend too much of time on nothing. You don't know anything. Why you are spending too much of time on that? Why are you making a try? Are you writing a mock test paper or are you writing a main professional examination? You are writing a professional examination. That should be very professional. The approach should be proper. You should never go and try. You should only able to write it properly. Try is the area after writing everything. Suppose you completed with a clarity of 60 marks. Then you can try with other things if you have time. If you don't know anything, then why are you trying those questions? Assume you never studied partnership. You never studied partnership accounting question. Okay, that 14 mark is there. Whether you're going to spend some time on that, you should not. You should not spend time on that. Yes, sir. Okay, you should be able to manage those things. Next. Okay. This is a strategy you can follow for MCQ. That's a one way. Don't keep the MCQ to last. Okay, please don't do it. Okay, please don't do it to push. I will do the MCQ by 4:30 p.m. sir. 4:30 p.m. by 5 p.m. First 2:30 hours. No. First, you want pass mark. What is your pass mark? Above 60. What Pass mark is 40, pass sir. mark for institute? Pass mark 40, sir. Pass mark 40. Keep everyone in mind. In first 1 hour or 1 hour 15 minutes, you should complete and you should score 40 marks. You should score 40 marks. I am not saying you should only attempt 40 marks. You should score 40 marks. To score 40 marks, what is the strategy I will tell you right now? Simply take MCQ 15 minutes to 20 minutes maximum. 30 marks secured, 30 marks, 10 questions correct. 5 questions can be a wrong. Whatever you confuse, keep it. Don't bubble it. Keep it at last. That you will do it at 4:50, 4:45 p.m. Okay, first do and get a good confidence on you. First get a confidence on you. So that's the thing you should do. First 20 marks, guaranteed within 15 minutes. Then once you start the exam, they will give you a sheet. In that you start bubbling. At the time, immediately bubble. Whatever you pinpoint in that question paper, do bubble it. Okay, bubbling maximum takes how many minutes? 2 to 3 minutes. Entire 15 questions. How much time it will take for bubbling? That OMR bubbling. Just 2 minutes, sir. 2 to 3 minutes maximum Okay. it will take. Okay, so within 15 to 20 minutes, 20 marks guaranteed. Then you have how many more time? 45 minutes to 15 minutes to just score 20 marks. That may be come from, assume I'm taking costing as an example right now. Marginal costing, 1 question, 7 mark. Standard costing, 1 question, 7 mark. In group 1, you are only having material variance and labor variance. Okay, 7, 7, 14 mark guaranteed. Full question, write it confidently. Okay, then cost reconciliation statement, 1 7 mark question, 21 marks in just 50, 1.5 hours. Maximum to the extent of minimum 1 hour, maximum 1 hour 30 minutes, average 1 hour 15 minutes. You should be 1 hour to 130 hours, 1 hour 30 minutes. You should complete and you should secure 40 marks. Then pass mark is guaranteed. You are going to pass this attempt on that particular paper. Then you need how many marks towards exemption? 60. 60. How many more marks you require? How many more marks you required? You already scored 40. You secured 40. How much you 20, require? sir. 20, sir. Just 20. In another 20, go with something known as material costing. Okay, whatever you learned, go with budgetary control.
go with budgetary control, and you should go with this one, service costing. Go with contract costing. Every attempt contract costing is asking for 7 marks. So like this, do one by one. You should know how the time. Always keep your watches. The watches should be don't use digital watches. I never recommend to go with digital watches. Okay, go with a simple old tradition watch, what your simple wristwatch you are having. Don't, some exam centers are allowing digital watches, but I don't recommend to go with a digital watch. Okay, and that's the thing I want to tell. Okay, if you go with this strategy, each and every paper, 60 marks is so simple, so easy. Okay, especially in group 1 and all, I will treat this group 1 is like an boom. It's like an aggregate. You can grab so many marks in group 1. To those who are writing both groups, it will able to set off in group 2 in management accounting and financial management as well. And some chat, some Narasimhan has messaged me, sir, what about both groups, sir? Both groups you are having somewhere around 6 hours to 7 hours of effective time, sir. Okay, 6 hours means law exam you have completed, sir. First day law exam you completed, you come back to home. From 7 o'clock to 10 o'clock, you will simply sit and study 3 hours of time. On the next day, you are having the examination in the afternoon. Okay, so you are having another 4 hours to 5 hours maximum, 6 to 11 or 6 to 12, continuous study, 5 hours. So total 8 hours effective, minimum 6 hours, maximum 8 hours you can push for both group students. Okay, it's going to be hectic only because 8 days, 8 examination you should write, but you should be able to manage with MCQs. Okay, I will give you a simple strategy each and every day. Once that particular examination is over, suppose law exam is over, next day is OPM SM paper. For OPM SM, SM MCQ we have uploaded. SM is just for 1 hour 10 minutes or 1 hour 15 minutes. Complete on the exam day itself. Let's say law exam evening, 7 o'clock to 10 o'clock. You should complete that MCQ from 7 o'clock to 8 o'clock. Just watch it in 1.25x speed. You can able to understand it. Okay, that PDF is available in our website and in our app at some cost. Okay, now this time for group 1 we provided free. For group 2 we are spending too much on that particular preparation, so that we want to recover something on that preparation cost, so that only we keep it very low amount for the entire group 2. We, for this December 2024, we are keeping at 250 rupees for entire group 2. Most of the students, those who are attending this mentoring and confidence booster session, they are purchased it already. Okay, for those who want, you can go and get it. Okay, no issue. And if you want to try and test your MCQs, you will have test MCQ test series. I don't recommend it to go with test right now because it is a last time. Go with double 100 series if you want. Or simply watch the video, take a screenshot and save it. That's a one way. If you're ready to spend 250, you can able to save some time. That's a difference. Okay, that's a thing you can do. Okay, you should plan like that, sir. For example, on the next day morning, you should revise entire sum based areas. Okay, that's how both group students should approach. Then any questions? Next question. Janigraman, are you clarified any other points? No, sir. No, sir. Any points? Where are you doubt? Supraja. Sir, I mean, Tell me. in taxation, what is the series like? From which chapter we have to start that preparation? Preference we should, for which chapter we should give the first preference? Which chapter we should give the first preference for this? I will answer very shortly. Okay. For brief, you go and just watch my ABC analysis paper number 7 for June 2024. In that, I have explained in an in-depth manner. Apply the same strategy, you will get it. Okay, that's one way. In a shorter notice, keep your more eye on 115 BAC. 115 BAC provision, no, the new provision, default regime. Keep that point. Okay, see a difference between 115 BAC and 115 BAC 6. Okay, 115 BAC 6 is opting out of the new regime. Opting out of the new regime means you are going for a old regime or normal provision or a optional regime. These are the different names which has been given over 115 BAC.
6. Okay, opting out இப்ப நம்ம வரோம்னா that is a normal provision, regular provision or optional regime. These are the 3 different languages they are used. Okay, now if the question is silent, you will always assume default. If the question is silent, what you should do? Default. Default means 115 BAC. 115 BAC. Okay, sir. 115 BAC new tax regime. That is known as default provision. Okay, default provision that you need to take care. Okay, that's a way. And I would recommend it to go with TDS TCS, TDS Okay, TCS, clubbing set off, clubbing septas, chapter 6A, chapter 6, Okay, sir. basics, residence, house property. Okay, sir. Once complete this, then go with agricultural, then go with salaries, then go with PGGP section 32 depreciation related question, then go with this one. I want to do this one. Capital gains. No, capital, no, presumptive taxation. Tax Okay, sir. 4480. 44AD. That's it. 44ADA. That's a different area. Presumptive taxation you will go. Capital gains, last moment, keep it at last. Don't touch the capital gain. Okay. If you want to capital gain, section triple one A, section triple one A, section 112, section 112A. Okay. LTCG, Okay. LTCG and STCG you should do. IFOS you should do dividends. Dividends related concepts you do. And there is a one question, something known as family pension. Family Yes, pension sir. will be there, and minor daughter question will be there. IFOS. Okay, minor married Okay. daughter, that minor child is earning an income. How you should be go with that assessee, whether you go with parents or whether you go with father or mother. That kind of question will be there. Go that. There is the aspect related to direct taxation. Come to indirect taxation. First do customs. Customs they are going to test you for only one question, 7 marks. Guaranteed 7 marks will be there. This attempt I'm expecting a practical based question. Okay, practical based question. And then don't forget to do indirect tax MCQ. Okay, what I will do, indirect tax MCQ, I prepared some material. I don't have time to do it. Okay, for those who attended, I already add you in community group, correct? I already Yes, added. In that, I will share that IDT MCQ. We already prepared that material, but we don't have time to do it. Okay, I will share that material. It will be with an answer only. You will just see if there is any wrong answer, you will just indicate us, we will clarify. Okay, sir. I will give that material. Just go with DT. We are already having in our YouTube channel. You go and discuss. You go and see, and then come to that indirect taxation part. What you need to do: mixed supply, composite supply, basic question, registration. Then, I think e-way bill is there. E-way bill is Yes, there. sir. Yes, sir. Yes, sir. We have Yes, e-way. sir, e-way bills. E-way bill, right? E-way bill. You do e-way bill. Then do what is supply. Supply you will do. Okay. Okay. Exception, you will take a risk because exemption is wider, right? Because we have one Yeah. not five. You will take a risk. In that, what is the risk you are going to take? Whatever comes to your common sense, comes to your basic knowledge, go and approach whether it is exempted or not. If it is the schools and colleges, what will happen? Are you paying GST for your No, school? sir. No. If it is a private coaching center, are you paying GST? Yes, we have to pay GST. Yes, we have. Go with that simple approach. Go Okay, with sir. that simple approach. Trust, Yeah. you are paying GST. No, sir. Yes, For we are trust, paying the trust. Okay. Trust, no, sir. trust. No. Hotels, We are paying GST. they are paying. Go with that. Go with a basic common sense. Okay, sir. That is a risk you can take. If 2 marks comes, we will able to accept. Okay. If doesn't come, we don't worry about it. How you need to write indirect taxation, how you need to present direct taxation, how you need to present financial accounting, how you need to present business law and ethics, how you need to present corporate accounting and auditing. These are the 5 areas I have prepared, and my certified copies I have uploaded in the website. It's not some person's, it is my certified copies. What I have written, what I have present in that 5, I have presented. I was written in syllabus 2016, now this syllabus 2022. And I want to clarify one thing. Now, this time onwards, your paper is going to be corrected through online mode. It is not a physical correction. It is an online correction they are going to approach. They have already taken this in June 2024 itself without any notice, due to many circularities of I have seen with my professional colleagues and my
friends also, they get their certificate copies through the online mode. Means institute is also moving towards a technology based correction. So your paper is going to be an online based correction. So each and every pages will be corrected. Okay, there is no mistake of mark calculation, everything. They will sort it out everything to a technology and AI based thing. So you can never approach the whether they are corrected properly or not. That's intention. They will clarify with the online correction. This confusion has been removed. Okay. Sir, one small thing, sir. Yeah. Sir, can you please repeat the order of direct tax which we have That to direct revise? taxation, whatever the order I know, the basic things, apart from PGP, apart from capital gain, do everything. That's what the Okay, order. TDS, okay. TCS, Chapter 6A, then Clubbings. basics, residence, then IFHP, Yeah, that is house property. Okay, IFOS. Let's do. If you want more clarity, go and see ABC analysis. yeah, fine, fine, That fine. everything we have covered. Yeah, fine. Then we have some chat. I said I need a strategy for OPSM, sir. I am afraid of that subject, sir. I think Narasimhan, you already purchased our SM classes, correct? SM classes you have purchased, right? SM recorded classes you have purchased. Yes, fine. Okay. Complete that. 45 marks of SM will be there in OPM paper. Secured 40 plus in that. MCQ, faculty covered, regular course you have taken, line by line revision they have given. Just to for somewhere around, the class will somewhere around 20 hours only, no. I think entire SM is something 15 hours to 20 hours, line by line. For faculty, you already take the class. I am taking this strategy to you only, Narasimhan. In that 45 marks to 50 marks exam is going to be there. You should minimum score 40 marks. In OPM paper, study module number 1 and module number 3. These two areas, module number 1, damn sure one theory question will be there. Module 3, rarely question will be there. It is a larger area, but try to cover. Then whatever the practical question, like network, cert, CPM, then you have network diagram, then you somewhere on transportation assignment problem. Okay, these are different practical questions. Some practical maxima minima, I think maxima minima is there, I think so. That different, that this area you should cover. Okay, that area you should cover. That will give you a clarity. OPM practical question plus few theory question. The theory approach, whatever I discussed, no, that syllabus 2022, that paper you will go. Then for SM, whatever we provide, that ICMA study material entirely we given, right? That we will do. What I will do it from my end was SM, those who are got our classes and those who joined that free SM revision batch, in that group I will upload, already uploaded chapter 8, I think MCQ, chapter 8 past paper questions I uploaded. Okay, what I am going to do, module number 9, module number 10, module number 11, I think so. The 4 modules are there. Okay, that 4 modules, 8 already I given. What are the questions you need to study? 9, 10, 11 I will give you. Those who are attending this entire live batch, I am also giving you that for SM. That will be beneficial for you. Next to Supraja, any questions? No, sir. Done, perfect. Next I will go with Harshita. How are you preparing? How was your preparation going on, Harshita? Harshita. Next, I want to ask Shanmugapriya. What's your doubt? You asked the 3 doubts. How to cover 100 marks in exam, sir? How much time will be taken for each question? Time management is my major mistake in past exam. I hope I already clarified these 3 questions, correct? Yes, sir. Yes, sir. I already covered. Fine. Whenever I take something, I will cover some different things. Okay, sir. That's how proper flow will be there. Then I think Hari Krishnan I clarified, Janaki Raman I clarified, Narasimhan I clarified, Rohit clarified, Praja clarified. Everything is done. Anything? Any further questions? Any further questions?
No, right? I assumed any. Okay, no, fine. Let it be. I hope all the best that my final closing touch will be something. You know everything. First of all, you prepared very well. You put lots and lots of time for the past 3 months or 6 months, whatever the time stream. ப்ரிப்பேர் பண்ண வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை நீங்கள் நினைங்க. உங்கள் மேலே உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தென் few things I want to tell, do's and don't do's in exam hall. First, don't even listen to anybody. Even if you're very close friend, those who studied beside you in your coaching center, those who are very good childhood friend, don't even discuss anything. Okay, in an examination hall, you will go, you will sit, you will revise, you will go to exam hall, you will sit in your exam place, that your roll number place, and you will write your exam. Come out of it. Don't even discuss a single MCQ. And I also wanted to tell you, those who are attending this, those who know me very well, don't come and ask me, what is this answer for this MCQ after the immediate examination is over? Are you going to do a valuation of your paper? No. Somebody is going to do it. Okay, don't ask MCQ right now. I will upload MCQ videos after group 1 examination is over. After group 2 examination is over, I will upload an MCQ in a very first video. First video, financial accounting. Then second video, in a very first video, law ethics I will discuss 10 minutes. Then financial accounting MCQ I will discuss 15 minutes. DTI I will discuss. Then costing I will discuss at the end. Go, once examination is over, go come to our channel and watch that video to get a conference. Okay, don't even do immediately go and come with me and go and check with my answer. Okay, that's a one point I want to clarify. Then the second point, don't do any exchange of materials in examination hall. Always carry additional requirements of stationaries. If you want black pen, go with black pen. If you want blue pen, go with blue pen. Don't use 2 pens in the same examination. Okay, if you want ballpoint pen, I will always recommend that to go with black ballpoint pen. That's how our students will be there. Those who know very well. Those who have written our hack test series, CMA Inter test series, Angela Devi has written, many people have written. Okay, that Harshita also have written our MCQ, that Rohit, everything, the persons will be written that MCQ. Okay, so you should only use black ballpoint pen, that is towards a professionalism. If your handwriting is not good, if you want to go with blue ballpoint pen, you can go with blue ballpoint pen. But use only one brand pen that will give you a proper flow of handwriting. Don't use multiple brands. Assume this is some brand I am using, XY brand I am using. That XY brand, same pen will be there, so you have a proper flow. The brand cannot be, it can be anything, you can use anything, but use only ballpoint. If you go with blue ballpoint pen, go with blue ballpoint pen. If you are using black ballpoint pen, go with black ballpoint pen. Okay, use basic calculators. I will always recommend that to use this simple basic one, 150 to 180 rupees calculator will be there. Go and use that. Okay, that is a better thing to do. Then if you are having anything, you can do it. And fourth point, always get a sign from the examiner in your hall ticket. Get a sign from the examiner in your hall ticket. Okay, then next thing I want to clarify is always give a working notes after end of the question or before the question. I will always recommend it to go with end of the question. If you assume, if you are writing group 2, if you are writing schedule 3, okay, schedule 3 format, in the back you have notes to accounts. After that, notes, assumptions will be there. Or if you are assuming something, by reading the question itself, give it in the very first area, assumption. The written, the presentation area, go and see my certified copy, you will get it entire thing. Then the next thing is, you should don't see others in the exam hall. Don't discuss in the exam hall. Okay, come out of the exam hall, go to your home, sit, relax, and study in the next exam. Okay, keep patience in examination hall. Patience
is very important. Don't panic by just looking into the question. Just simply take your time, take a deep breath, keep calm, and think. Someday you will find a solution. You know one thing, in the entire question paper, minimum 3 marks, maximum 5 marks answers is within the question paper itself. Okay, you are a very brilliant student. Okay, you know all the concepts, but you don't know how you need to communicate to the examiner. Then it will be in the wrong area. So you should do some writing practice, at least 1 or 2 questions to frame, to restructure, and then write it in your paper. Don't strike it off. So many striking off will change the mood of the examiner. Okay, you should know how you need to communicate in that paper. That is more important than your concepts. You know concepts, but you don't know how you need to communicate, then you will be in a wrong stage, wrong area. So make sure you are having a proper language to communicate. The only language most of the people are communicating in English language, that too in a proper language in subject term, means with proper terminologies, proper vocabularies. Like say especially in case of auditing, you should write professional skepticism. If there is a standards on auditing, you should say standards on auditing, SA 200. Okay, SA 201, SQC 1. Okay, that's a test of control, assertion, audit report. Okay, this one, sufficient and appropriate audit evidence. Like this are different terminologies you should there. For law paper, that law provision as per section of this act. Or if you don't remember any section, don't even write it. Don't take a risk. You will get a 0 marks. You should be very smart enough. Okay, if you remember section numbers, go and write it. This is not the time to remember all the section numbers as you are in the last stage, 1 or 2 days before your examination. Okay, and I am expecting the papers are going to be little bit moderate. 1 or 2 papers is going to be somehow tough. I'm expecting the tough paper is somewhere towards, I'm expecting 1 or 2 papers will be tough. I don't want to name it because you will go with a simple thing. Okay. In group 1, 1 or 2 papers may be difficult. In group 2, I am expecting paper of financial management is a crux paper of core paper for CMA and management accounting paper as well. So that 2 papers should be a moderate enough or difficult, below difficult level. They will set the paper. You can able to manage also with data analytics. FM can be tackled. Okay, with management accounting theory, management practical questions has been tackled. Okay, so this is a different way you can able to approach. Don't strictly follow our 100 series videos. Okay, we have uploaded every videos except corporate accounting. Corporate accounting 1 day before examination you will get it. Okay, and for management accounting, I am making this video right now. For management accounting, you are going to get something known as Super 50 MCQ. Like I would do it for cost accounting, I am personally going to do it for Super 50 MCQ for management accounting. That 50 questions is completely a practical question, no single theory. All the theories has been covered in my 100 series. This practical questions of 50 is going to be there on the exam day, before the exam day. That is after you completed your cost accounting paper, right? After you completing your cost accounting paper, you will be having that video to refresh for management accounting. That's one way. And if you have any doubts, if you are having any clarity regarding the examination, presentation, or the different areas, you may able to approach it to my WhatsApp number of 9043971982. Wishing you all the humongous success in your entire professional life. And this December 2024 is going to be yours. Okay, you can able to succeed in this examination. You have put lots and lots of effort. All the efforts is going to be give you the answer for the next 8 days. The next 8 to 10 days is going to be a remarkable day in your entire professional journey. So make yourself very healthy to approach this examination. Keep your mind very calm, patient. Always trust yourself, trust the confidence, trust the process which you have followed through the entire time. Results will automatically come. Wishing you all the success again with the signing off of Sudarshan. Have a great day, guys.